Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the fifth part of sentence connectors. On today's class, you will learn about some special things. Usually I talk about these things, or usually I always say that today's class will be informative, you can learn something new. But really, to be honest, today's class will be much more interesting because today you will learn about the thing like how to make our words and our sentences much more impressive and much more attractive. Today we will learn that how to choose words and how can our choices of words and sentence can attract someone, can also make a good impression among the people. So I hope that you all will watch the video, because today we will talk about the previous rule 10, because that rule was very much important for us, and today also we will talk about it. How can a single word can play three roles in a single sentence? We will learn about that also today. And today we will learn about the incomplete expression. How can we use and how can we complete an incomplete predication by using participle, infinitive words, participle, present participle, future past participle, তারপরে হলো আপনার হলো যে perfect participle এ সম্পর্কে জানবো. And also we will learn about the words like including, consisting, and many more. So I hope that you all will watch my video from start to finish, because today you will learn something to impact on your talking, and you will learn something today to make your words and make the choices of your sentence much more attractive and interesting to hear. So I hope you all will stick to the class, and please grab your seat on my class so that you can learn something new and you can learn to attract people by your words. But before that, just like always, I welcome everyone, those who new to my channel and those who join my classes today. Thank you very much for joining my class, and I hope that I am pretty much sure that you will learn something new every day from our videos. By watching our videos, you will learn something, because we want to teach you, we want to enlighten you with a different kind of knowledges of different subject, so that you can be much more better version of yourself and you can be a complete man or woman in your career. So I hope that you all will stick to our channel and watch our videos. And we basically we are very much conscious about your textbook and your syllabus. We always try to make our classes based on your textbook and syllabus, but we not just don't just talk about your the rules of your textbook, but we want to express the overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can not just learn something, but you can also learn those rules which you can implement on your day-to-day life. Because basically on our country, students usually learn something only to pass the exam. Unfortunately, that is the truth. But whenever we get into a new class, and then at that moment we usually forget and we couldn't remember what we have learned on our previous class. So that is a matter of dilemma. So we don't enough get any chance to utilize that knowledge in our day-to-day life. So if we learn something and if we practice at our home, it will be much more efficient, and we will be able to use that knowledge on our day-to-day life. So I hope that you all will watch my video so that you can learn something and practice at home, not just in writing but also in speaking, and it will help you to become a fluent speaker on the field of English language. And please subscribe to my channel and share my channel to all the students around you, because we are not just making classes for class 6, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. And soon we will be available for HSC subjects too, and we will be also available for IELTS classes too. So there is a lot of things we want to give you free of cost. So please stick with us, stay with us, and express us to many more students you can know, so that they can also be benefited by us. And those who are already our subscriber and watching our videos regularly, thank you very much. I always thank you, and I pray to Allah that Allah might give you the success you deserve. And if you face any dilemma or if you, as I am thinking that you already have become an expert English grammar, but still if you face any problem while practicing, and if you have any thoughts to tell us, then please let us know in the comment section, so that we can help you out in the session of grammatical terms. Basically
To be honest, I am always ready to help you out. So please tell me about you so that I can get to know about you much more and give you much more better things in the near future. So no more talking, let's get started. Today we will start with rule 10. But on that note, if you are new to my class and know nothing about sentence connectors, then please go through my previous videos, because as you can see on the screen, this is the fifth part of sentence connector. So as I completed from part 1 to part 4, and on that part I described and talked about in details from rule 1 to rule 9. So if you didn't watch that video, then please watch that video so that you can learn about those rules, then come to this rule so that you can learn today's rule also. If we see in rule 10, we can see some interrogative words like who, which, that, what, whom, whose. These words we can use usually, basically we use this kind of words when we question someone and question about something. Then we usually use this kind of words. But these words can do much more that we usually don't know. Basically we use WS question only to question someone, but if we it can also be used on any kind of simple sentence too, because it can be also used as a relative pronoun. আমরা যদি এটা বাংলায় বলি তাহলে আরো ভালো বুঝবে যে দেখো এই যে ডব্লিউএস কোশ্চেন গুলো আছে, ডব্লিউএস কোশ্চেন গুলোকে চাইলে কিন্তু আমরা কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু আমরা কিন্তু জেনেছিলাম যে কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে শুধুমাত্র নাউন অথবা প্রোনাউন বসে। তাহলে ডব্লিউএস কোশ্চেন কিভাবে বসাবো? তো তোমাদের আমি বলে দিতে চাই যে যারা প্রোনাউন সম্পর্কে ভালোভাবে জানো না তারা জেনে নাও যে এই যে ডব্লিউএস কোশ্চেন গুলো আছে, এই ডব্লিউএস কোশ্চেন গুলো কিন্তু চাইলে আমরা কোনো সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের জায়গায় বসাতে পারি, এবং এগুলো যখন সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের জায়গায় বসবে তখন কিন্তু এটা রিলেটিভ প্রোনাউনের কাজ করবে। অর্থাৎ যে সকল ওয়ার্ড প্রোনাউন না হয়েও প্রোনাউনের কাজ করবে সেগুলো হলো রিলেটিভ প্রোনাউন। আর এই সকল রিলেটিভ প্রোনাউন যখন দুটি সেন্টেন্সকে একসাথে যুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হবে তখন এটা কিন্তু সাবঅর্ডিনেটিভ কনজাংশন হিসেবে কাজ করবে। এখন আমরা সকলেই জানি যে দুটি ক্লজকে বা একটি ফ্রেজ এবং একটি ক্লজকে প্রিপজিশন অথবা কনজাংশন ছাড়া যুক্ত করা যায় না। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন কিভাবে করা যায়? সো যখন কোনো রিলেটিভ প্রোনাউন দুটি ক্লজকে বা একটি ফ্রেজ এবং একটি ক্লজকে যুক্ত করবে তখন সেটা কিন্তু সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আর যখন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে দুটি ক্লজকে যুক্ত করব তখন কিন্তু সেটা লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার হবে। তার মানে ওয়ার্ড একটা কিন্তু কয়টা রোল প্লে করছে, কয়টা ভূমিকা পালন করছে? তিনটা ভূমিকা পালন করছে। তাই আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো। এখানে দেখো দেওয়া আছে দিস ইজ দ্য বুক which is now out of print. This is the book হলো একটা ক্লজ এবং it is now out of print এটা একটা ক্লজ। কিন্তু দেখো এই দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য ইটার পরিবর্তে which বসেছে। তার মানে which এখানে কি করেছে? প্রোনাউনের কাজ করেছে, রিলেটিভ প্রোনাউন, এবং যেহেতু দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে তাই এটা সাবঅর্ডিনেটিভ কনজাংশনেরও কাজ করেছে এবং লিঙ্কারেরও কাজ করেছে। তো দিস ইজ দ্য বুক হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট। তারপরে আই ডু নট নো হোয়াট দে ওয়ান্ট। সো এখানে হোয়াট হলো লিঙ্কার হিসেবে কাজ করেছে। তারপরে মিস্টার কালাম ইজ এ বিজনেসম্যান হু ওয়ার্কস মেইনলি উইথ দ্য ফরেনার্স। সো এখানে এই যে ডব্লিউএস কোশ্চেন হু দেওয়া আছে এটাও লিঙ্কার, এটাও সাবঅর্ডিনেটিভ কনজাংশন এবং এটাই হলো রিলেটিভ প্রোনাউন। পরবর্তীতে দেখো দিস ইজ দ্য বয় হুজ পেন হ্যাজ বিন লস্ট। সো এখানে যে হুজ কথাটি আছে এটিও কিন্তু সেই তিনটা ভূমিকা পালন করছে। তো আশা করি এই রুলটা তোমরা খুবই সুন্দরভাবে কমপ্লিটলি বুঝতে পেরেছো, কারণ পরের রুলটা খুব মজার। আগে আমি রুলটা পড়ব এবং এই রুলের দুইটা নতুন শব্দ তোমরা জানতে পারবে, এই শব্দ সম্পর্কে তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব। দেখো এখানে দেওয়া আছে পার্টিসিপলস, কোন ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন বা প্রেডিকেশনকে কমপ্লিট করতে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসেবে পার্টিসিপলকে ব্যবহার করা যায়। এখন এই রুলটা বোঝার আগে দুইটা শব্দ সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার, একটা হলো ইনফিনিটিভ, একটা হলো পার্টিসিপল। প্রশ্ন হলো ইনফিনিটিভ কি আর পার্টিসিপল কি? আচ্ছা, ইনফিনিটিভ হলো ওই সকল ভার্ব যেই ভার্বকে একটি ভার্বের জায়গায় অনেক ধরনের ভার্ব ব্যবহার করা যায়। যেমন হলো টু বি ভার্ব। টু বি ভার্ব বলতে যত প্রকার নর্মাল অক্সিলারি ভার্বগুলো আছে
নর্মাল অক্সিলারি ভার্বকে সবগুলোকে একসাথে কিন্তু আমরা টু বি ভার্ব হিসেবে চিনি। যেমনটি তোমরা দেখেছো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করার ক্ষেত্রে, যখন তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের যে এক্সারসাইজগুলো করেছো তখন কিন্তু দেখেছো রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের একটা জায়গায় ক্লুতে দেওয়া থাকে টু বি, টু বির জায়গায় আমরা এমও বসাতে পারি, ইজও বসাতে পারি, আরও বসাতে পারি, ওয়াজ ওয়্যারও বসাতে পারি, আবার কি শ্যাল উইলও বসাতে পারি অনেক ক্ষেত্রে। সো আমরা বুঝতে পারছি টু বি যেহেতু অনেকগুলো ভার্ব আছে এই জন্য এটাকে ইনফিনিটিভ বলে। এখন কোন সেন্টেন্সে যদি ইনফিনিটিভ থাকে, ইনফিনিটিভ ভার্বকে আরেকটু মানে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য, আরেকটু সুন্দর করার জন্য, বিউটিফাই করার জন্য আমরা কিন্তু চাইলে এখানে পার্টিসিপেলও বসাতে পারি। এখন পার্টিসিপেল আবার কি? পার্টিসিপেল হলো যখন কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে তারপর আমরা শুরু করব, জিরান্ট ব্যবহার করব কোনো সেন্টেন্সের প্রথমে, তখন সেটা হবে পার্টিসিপেল। পার্টিসিপেল আবার তিন ধরনের আছে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আছে, পাস্ট পার্টিসিপেল আছে, আবার কি পারফেক্ট পার্টিসিপেল আছে। তো এই সকল বিষয়গুলো আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে আরো ভালো বুঝবো। দেখো প্রথম উদাহরণে দেওয়া আছে টু বি ইনফিনিটিভ, টু বি অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল। এখানে এই যে টু বি দেওয়া আছে, এই টু বিটি হলো ইনফিনিটিভ। এখন আমরা যদি চাই এখানে পার্টিসিপল ব্যবহার করব, তখন কিভাবে ব্যবহার করব? দেখো দেওয়া আছে বিং অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল। এখন খেয়াল করো এখানে যে বিং কথাটি আমরা বলেছি, এই বিং হলো কি টু বির পরিবর্তে ভার্বের সাথে আইএনজি বসিয়েছি, তার মানে এটি পার্টিসিপল। এখন আরো একটা জিনিস শেখা দরকার যে ওই যে তিন ধরনের পার্টিসিপল আমরা বলেছিলাম, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল কিভাবে কাজ করে এটা আমাদের জানা দরকার। দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের একটা মূল বিষয় হলো এটা ভার্বের সাথে আইএনজি বসবে, তার মানে একটু আগে যে বিং শিখেছি এটাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। 3 নম্বর উদাহরণটি দেখলে বুঝবা যে বিং এ ম্যান অফ লেটার মিস্টার কালাম ইজ ওয়ার্কিং ফর রিমুভাল অফ ইলিটারেসি। কিন্তু 4 নম্বর উদাহরণটা দেখো, এটা কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল প্রকাশ করে। যেমন দেখা দেওয়া আছে ব্রড, আগে ছিল কি ব্রিং, এখন হয়েছে কি ব্রড, কারণ এটা পাস্ট পার্টিসিপল। ব্রড আপ ইন আমেরিকা, শিলা লাইকস টু স্টিক অন আমেরিকান কালচার। সো শিলা লাইক টু স্টিল ইন আমেরিকান কালচার, স্টিক টু আমেরিকান কালচার, এটা কিন্তু একটা ক্লজ। এই সেন্টেন্সকে আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য ব্রট আপ ইন আমেরিকা কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। তা আশা করি বুঝতে পারছো যে কিভাবে আমরা চাইলে যে কোনো সেন্টেন্সকে খুব অ্যাট্রাকটিভ করতে পারি। তারপরে দেখো হ্যাভিং কমপ্লিটেড, হ্যাভিং কমপ্লিটেড এটা হলো পারফেক্ট পার্টিসিপল। পারফেক্টের নিয়ম কি? ভার্বের সাথে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসবে। সো এখানে দেখো হ্যাভিং দেওয়া আছে, এবং এই রুলটি কিন্তু আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে শিখেছিলাম যে কোনো সেন্টেন্সের সাথে যদি হ্যাভিং কথাটি উল্লেখ থাকে, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাভিং, তখন ভার্বের সাথে আইএনজি বসবে। সো হ্যাভিং কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক উই গট আউট পেমেন্ট। সো আশা করি এই রুলটিও বুঝতে পেরেছো। এটা ছিল আজকের মূল যে টপিকস, তো আশা করি বুঝতে পেরেছো। পরের রুলটা যদি আমরা দেখি, পরের রুল খুবই ইজি, ইনক্লুডিং বা কনসিস্টিং অফ বা কম্প্রাইজিং, এই সকল শব্দ ব্যবহার করে আমরা চাইলে কিন্তু একই সেন্টেন্সে দুটি এক্সাম্পল, দুটি উদাহরণ নিয়ে কথা বলতে পারি। যেমন দেখা দেওয়া আছে হি পুলড হিজ অল হিজ রাইটিং ইনক্লুডিং হিজ অটোবায়োগ্রাফি, হি পাবলিশড অল হিজ রাইটিং ইনক্লুডিং হিজ অটোবায়োগ্রাফি। তারপরে দেখো the newly formed committee has been declared comprising the experts in the archaeology. তারপরে the family consisting of 5 members live in this house. The team consisting of 11 members won the game. So আশা করি এই রুলটি বুঝতে পেরেছো। If I make sense to all of this rule to you, then I hope that you all have been learned something new today. If you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you so that they can also learn something new from me. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of our activities. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.